I look in the mirror. I look in the mirror. I look in the mirror. I look in the mirror ادي مطلب دا دی چې زه ګورم آینې ته. look ویل کیږي کتلو ته سیده او mirror ویل کیږي آینې ته. I take off my jacket. I take off my jacket. I take off my jacket. I take off زه وباسمه my jacket زما کورتۍ. زه وباسمه زما کورتۍ. ټیک اف ویل کیږي د کالیو یا د کورتۍ یا د جیکټ باسول ته ټیک اف ویل کیږي ښه. I comb my hair. I comb my hair. I comb my hair. I comb مطلب زه غمنځومه. my hair زما ویښتانه. comb ویل کیږي غمنځولو ته د ویښتانو. I turn on the light. I turn on the light. I turn on the light. I turn on the light دې مطلب دا دی چې زه بلومه برق. زه برق بلوم. turn on ویل کیږي بلولو ته. صحیح دی؟ I turn off the light. I turn off the light. I turn off the light. I turn off زه بندومه the light برق. turn off ویل کیږي بندولو ته او light ویل کیږي برق ته. صحیح دی؟ لکه مخکې مونږ ویلې کنه چې زه بلومه I turn on the light او چې کله بندومه I turn off the light. نو دا ښه زده کړئ. I yawn a lot. I yawn a lot. I yawn a lot. I yawn a lot دې مطلب دا دی چې زه ډیره حوصله کوم. چې کله موږ حوصله باسو هغه ته yawn ویل کیږي. صحیح دی؟ نو زه ډیره حوصله کوم. I make my bed. I make my bed. I make my bed دې مطلب دا دی چې زه خپله بستره صحیح کوم. چې کله موږ سهار راپاسو کنه خپله بستره صحیح کوو نو هغې لپاره به تاسو چې ووایه I make my bed. I put on my glasses. I put on my glasses. I put on my glasses. I put on my glasses مطلب دا دی چې زه خپل دغه تشمې په سترګو کوم. put on ویل کیږي یو شی په لکه د تشمو په سترګو کول یا چې کله تاسو کالي اغوندئ کنه د کالیو د اغوستلو لپاره هم موږ put on استعمالوو. څه دی؟ لکه زه وایم چې زه کالي اغوندم I put on my clothes. نو تشمکو لپاره هم استعمالیږي د کالیو اغوستلو لپاره هم موږ put on استعمالوو. I take off my glasses. I take off my glasses. I take off my glasses. زه خپل تشمې لرې کوم له سترګو نه. هغې لپاره take off استعمالوو. I take off my glasses. I feel sleepy. I feel sleepy. I feel sleepy. I feel sleepy مطلب دا دی چې ما ته خوب راځي. زه د خوب احساس کوم. feel ویل کیږي احساس کول ته. I wake up early. I wake up early. I wake up early. I wake up early دې مطلب دا دی چې زه وختي پاسېږم. wake up ویل کیږي پاسېدل ته. early ویل کیږي وختي ته. I get out of bed. I get out of bed. I get out of bed. I get out of bed مطلب دا دی چې زه له بسترې څخه پاسېږم. ګورې ملګرو دا فرق ځکه یې ښه. wake up ویل کیږي چې کله ته سترګې روښانه کړي له خوب نه پاسې او get out ویل کیږي له بسترې څخه پاسېدل. صحیح دی؟ نو دا فرق ځکه چې کله بسترې نه پاسېږې نو ته به څنګه وایه I get out of bed زه له بسترې څخه پاسېدلم. دی مطلب دی ښه چې زه له بسترې څخه پاسېږم. I open the window. I open
the window. I open the window. I open the window مطلب دا دی چې زه کړکۍ خلاصوم. I close the window. I close the window. I close the window. زه کړکۍ بندوم. I close the window. I pick up my phone. I pick up my phone. I pick up my phone. دې مطلب دا دی چې زه خپل موبایل اوچتوم. pick up ویل کېږي اوچتولو ته. څه دی؟ نو I pick up my phone. زه خپل موبایل اوچتوم. I hang my clothes. I hang my clothes. I hang my clothes. دې مطلب دا دی چې زه خپل کالي ځوړندوم. hang ویل کېږي ځوړندول. I hang my clothes. clothes ویل کېږي ملګرو کالیو ته. I fold my clothes. I fold my clothes. I fold my clothes. زه خپل کالي غونډوم. چې کله موږ کالي غونډو کنه صحیح کوو یې دې لپاره fold استعمالیږي. څه دی؟ I fold my clothes. I stretch in the morning. I stretch in the morning. I stretch in the morning. I stretch in the morning مطلب دا دی چې زه په سهار کې شخې وباسم. لاسونه چې کله موږ اوچتوو کنه شخې باسو. دې لپاره stretch ویل کېږي. stretch دا ښه زده کړئ. I fluff the pillow. I fluff the pillow. I fluff the pillow. I fluff the pillow. زه دغه بالغ څنګه کوم؟ فلف کوم، پت کوم. پوه شولې؟ دغه بالغ چې کله موږ هغه پوست بالغ خو تاسو لیدلی که نه؟ هغه چې کله موږ صحیح کولی سي لاس وروړو که نه موږ لاس پکې ننوځي دې ته فلف ویل کېږي. څه دی؟ او پیلو ویل کېږي بالغ ته ویل کېږي پیلو. I charge my phone. I charge my phone. I charge my phone. زه خپل موبایل چارج کوم. I charge my phone. I move a chair. I move a chair. I move a chair. I move a chair. I move a chair مطلب دا دی چې زه دغه څوکۍ حرکت ورکوم. موف کوم یو ځای نه بل ځای ته. دې ته I move a chair ویل کېږي چې زه څوکۍ موف کوم. I dust the table. I dust the table. I dust the table. I dust the table مطلب دا دی چې زه میز له دوړو څخه پاکوم. دی مطلب دی ښه. I dust the table. dust خپله ویل کېږي دوړې ته. دوړه. I pack my bag. I pack my bag. I pack my bag. I pack my bag مطلب دا دی چې زه خپل دغه بکسه پیک کوم. شیان پکې اچوم که نه دې ته پیکول ویل کېږي. چې کله موږ بکسه کې خپل سامان ټول اچوو او یو ځای ته ځو مطلب دا بکسه موږ خپل سامان ډکوو. دې ته پیکینګ ویل کېږي. ښه پیک. I cover myself with a blanket. I cover myself with a blanket. I cover myself with a blanket. دې مطلب دا دی چې زه خپل ځان پټوم په دې بړستن سره. cover ویل کېږي پټول. نو I cover زه پټوم myself زما ځان with a blanket له یوې بړستنې سره. blanket ویل کېږي بړستن ته. I take a deep breath. I take a deep breath. I take a deep breath. breath دې مطلب دا دی چې زه یوه ژوره ساه اخلم. I take زه اخلم a deep breath یوه ژوره ساه. breath ویل کېږي ساه ته. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که دا همداسې نور ویډیوګانې هم غواړئ نو حتما په کمنټ کې راته یس ولیکئ چې هو موږ دا ویډیوګانې نور هم غواړو. څه دی؟ نو ډېر زیات مننه ملګرو.